شو قد عددكم؟ 51 لو بيكم يعني اكو بهم ما داخلين. دكتورة احنا تقريبا 75 يعني 4. زين وين البقية؟ تقبلش أنطي المختبر إن شاء الله. وعليكم السلام. نعم دكتورة. صوت واضح يومكم؟ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we talk about nicotine toxicity. Introduction. Nicotine is highly toxic and rapidly absorbed after either ingestion or inhalation, skin contact, and mucous membranes. Here, one question: what is the root of toxicity or exposure to nicotine toxicity? Either ingestion, inhalation, skin contact by skin absorption through the mucous membranes. Poisonings occur through initial stimulation and then blockade of the nicotinic acetylcholine receptor. What is the mechanism of its toxicity? By initial stimulation of nicotine acetylcholine receptor and then blocking of this receptor. Initial stimulatory effects occur within minutes and may include agitation, diaphoresis, nausea, vomiting, tachycardia, bronchoconstriction, and seizures. يعني in the first stage, stimulatory effects, what is occur agitation, diaphoresis, يعني stimulatory effect. This is occur rapidly within minutes. Then at higher doses, the second phase will be occur involving bradycardia, hypotension, respiratory failure, and coma. May occur يعني slowly after 1 to 4 hours after exposure. This is mean when exposure to the nicotine occur 2 stages. First stage, initial stimulatory effect. Second phase, which it is inhibitory effect. يعني بالبداية يصير عنده tachycardia, then bradycardia. Okay? Nicotine in various products is shown below. وين موجود النيكوتين؟ موجود in the tobacco, in filtered cigarettes, cigars, nicotine gum lozenges, and nicotine patch. In addition, liquid nicotine present in electronic cigarette. تعرفون السيجارز سيجارات الكومبوزيشن اوف سيجارات احنا مثل ما نعرف هي بيها نيكوتين تار القطران and carbon monoxide, which is the most common composition of the cigarette in addition to another ingredient. When discontinuation of cigarette واحد يريد يقطع السيجارات must be gradually, not suddenly. Why? To avoid with abrupt withdrawal symptom, because nicotine causing physical and psychological dependence. شنو نستخدم replacement nicotine replacement therapy. نستخدم الجام lozenges, nicotine patch, and sometimes اكو يستخدمون الالكترونيك سيجارات السيجاره الالكترونيه. طبعا هذه بها نيكوتين without tar, but in this type the toxicity may be occur rapidly, especially in children. يعني إذا أخذوها accidentally لأن هي تحتوي على نيكوتين
in a liquid phase موجود بداخل liquid phase واكو فد بطارية تسخن النيكوتين فيصير يعطي vapor vaping واكو بها قابلة للاستبدال اكو بها يعني تستخدم مرة واحدة. Source of nicotine poisonings. Historically, قديما, most cases of nicotine poisoning have been the result of use of nicotine as insecticides. يعني بالبداية كان سبب التوكسيستي of nicotine by using of nicotine as insecticides. More recent cases of poisoning typically appear to be in the form of green tobacco sickness. This is mean absorption of nicotine from the mucous membrane. يعني خصوصا المزارعين عند حصاد التوباكو راح يصير له absorption through the by the cloth and خصوصا إذا كانت الملابس رطبة فيصير له absorption through the skin. So must be removal the cloth rapidly and washing the body or due to ingestion of tobacco or tobacco products or consumption of nicotine containing plants. هسه نجي نتكلم على toxic dose. The lethal dose of nicotine for adult is about 60 milligram or less, from 30 to 60 milligram. But there is data indicating that more than 0.5 gram of oral nicotine is required to kill an adult. يعني دراسات بينت بأن نحتاج إلى more than 0.5 gram of oral nicotine to kill an adult. This is for adult. What about the children? Children may become ill following ingestion of one cigarette. يعني طفل إذا تناول cigarette واحدة became ill, and if and become more of ingestion more than one cigarette, the child became severely ill. يعني one cigarette راح تخلي الطفل ill, become ill. More than one cigarette, the child to become severely ill. The ingestion of cigarette accidentally. The nicotine in the electronic cigarette in the liquid phase can be hazardous to infant and children. Why? Through accidental ingestion or skin contact. يعني يتعرض للطفل بالإلكترونيك cigarette either by accidental ingestion or by skin contact lead to absorption. In some cases, children have become poisoned by topical medicinal cream which contain nicotine. نجي نتكلم على ال LD50. أخذتوا ال LD50 lethal dose. إذا ما ماخذيها the definition for it LD50 lethal dose. The dose من اسمها dose. The dose. The dose required lethal to kill about 50% of experimental animal. The dose, again, the dose is required to kill about 50% of experimental animal. من اسمها lethal يعني تقتل الجرعة المطلوبة لقتل 50% of experimental animals. إذا مثلا ناخذ in the laboratory مثلا ناخذ about 100 mice. نريد نشوف مثلا lethal dose of any drug. إيش قد الجرعة اللي تقتل حوالي 50% of these animals يسمونها this is lethal
dose وتختلف باختلاف الانيمالز. Okay, the lethal dose LD50, the dose required to kill about 50% of experimental animal of nicotine is about 50 milligram per kg for rats. This is for rat. تختلف عنها for animals then according to the body weight, and 3 milligram per kg for mice. What about the human? Is 0.5 to 1 milligram per kg can be a lethal dose for adult human, and 0.1 milligram per kg for children. يعني إذا الطفل وزنه 10 ملغرام يعني 1 ملغرام of nicotine can be kill the children. يعني معظم السيجارة تحتوي 1 ملغرام، أكو بيها أقل من 1 ملغرام according to the type of cigarette. Pathophysiology. The symptoms of nicotine poisoning are caused by effects at nicotinic cholinergic receptor. You know, what is the mechanism of action of nicotine? Act on nicotinic cholinergic receptor. What is the action of this receptor? Nicotine acts as an agonist at nicotinic acetylcholine receptor. When موجود nicotinic acetylcholine receptor which are present in the central and autonomic nervous systems. إذا تتذكرون بالكورس الأول من أخذنا النيكوتين ريسبتور وين موجود؟ بالنيوروماسكولار جنكشن، بالأوتونوميك جانجليا and in the central nervous system. At low doses nicotine cause يصير two stage، عندنا low dose or high dose. At low doses nicotine causes stimulatory effect on this receptor. However, high doses or more sustained exposure can cause inhibitory effects leading to the neuromuscular blocking. يعني in the first stage stimulatory effect, then in the second stage lead to inhibitory effect. نجي إلى الدياجنوز. Any toxic substance in the aim of the treatment لازم نسوي diagnosis. How can you diagnosis of this poisoning, and then how can you treat it? Diagnosis: increased nicotine or cotinine. What is cotinine? It is a nicotine metabolite. Is detected in urine or blood or serum. Nicotine concentration increase. يعني واحد إذا صار عنده toxicity by nicotine راح يشوفون ال concentration of nicotine in serum increase. بعد شنو يشوفون؟ يشوفون الكوتينين. What is cotinine? What? النيكوتين metabolite راح يصير ب increase in its concentration in urine or in the in addition in saliva. زي الكوتينين. ليش يفضل استخدام الكوتينين على النيكوتين for diagnosis؟ نقيس أكثر شيء الكوتينين which it is a major metabolite of nicotine, can be easily detected in various body fluids like blood, urine and saliva. ياخذون الكوتينين يقيسونه بالبلاد، باليورين، بالسلايفا. ويفضل الكوتينين على النيكوتين. The answer will be it is the most commonly used marker to distinguish between tobacco users and non-users. Why? Because of its greater sensitivity and specificity than other biochemical tests. لأنه عنده higher greater
and specificity than other biochemical tests. In addition, has a long half-life as well as it is a best indicator for distinguishing between tobacco user from non-user. إذا أسألكم سؤال what is the best indicator for distinguishing between tobacco user and non-user, nicotine or cotinine? The answer will be nicotine. Why? Because of greater sensitivity and specificity than other biochemical tests and long half-life. The half-life of nicotine about 7 to 40 hours, long half-life, while nicotine has short half-life from 1 to 4 hours. زين، احنا من نقيس الكوتينين احنا قلنا نقيسها بالبلاد or saliva or urine. There is a high correlation between blood and saliva cotinine concentration. شافوا يعني ال concentration of cotinine بالسلايفا وبالبلاد متقارب، لكن a widely used biomarker is urine cotinine level. لكن أكثر شيء هم يقيسون الكوتينين level in urine. Why? Because يعني شافوا since cotinine concentration are 4 to 6 times higher in urine than that in blood or saliva. يعني شافوا concentration of cotinine بالurine حوالي 4 to 6 times higher in urine than that in blood or saliva. افضل النيكوتين or cotinine؟ الكوتينين. زين، وين اكثر شيء يقيسونه باليورين or بالبلاد or saliva؟ in urine. Why? Since its concentration in urine are 4 to 6 times higher in urine than that in blood or saliva. طبعا هذا السلايد للاطلاع بالconcentration of cotinine in urine or in blood or in saliva. Cotinine level in blood إذا less than شافوا إذا less than 10 nanogram per ml are considered to be consistent with no active smoking. يعني ما نعتبره هذا active smoking in person. If the value of 10 nanogram per ml to 100 nanogram per ml are associated with light smoking or moderate passive exposure يعني تدخين خفيف and level above إذا صار level more than 300 nanogram per ml are seen in heavy smokers. يمكن نقول عليه heavy smokers if the person smoke more than 20 cigarettes per day. This is in the blood. And in the urine, in the urine concentration of cotinine will be higher than in the blood or in saliva. A value between 11 nanogram per ml and 13 nanogram per ml may be associated with light smoking or passive exposure, and level in active smokers typically reach to 500 nanogram per ml or more. يعني بالurine concentration إذا البرسن active smoker may reach to 500 nanogram per ml. This is in urine, while in saliva the value between 1 nanogram per ml and 30 nanogram per ml may be associated with light smoking or passive exposure, and level in active smokers typically reach to 100 nanogram per ml or more. يعني أقل شيء بالسلايفا الكونسنتريشن إذا هو active smoker 100 nanogram per ml. كنا إذا بالبلاد maybe reach to the 300 nanogram per ml. This is for active smoker, while in urine إذا active smoker may reach to 500 nanogram per ml. What
what is the signs and symptoms for nicotine poisoning? The initial symptoms are mainly due to stimulatory effects. احنا قلنا الفيرست ستيج stimulatory effect, second stage inhibitory effect. The initial symptoms are mainly due to stimulatory effects and include nausea, vomiting, excessive salivation, abdominal pain, and pallor, sweating, hypertension, tachycardia, ataxia, tremor, headache, dizziness, muscle fasciculation, and seizures. This is in the first stage, which it is a stimulatory effect. After the initial stimulatory phase, a later period of depressor effects راح يصير inhibitory effects can occur and may include symptoms of hypotension, bradycardia, central nervous system depression, coma, muscular weakness, and or paralysis with difficulty breathing or respiratory failure. مثل ما تلاحظون بالبداية يصير عدة تاكيكارديا then bradycardia, بداية hypertension then hypotension, CNS stimulation including tremor, seizure, muscle fasciculation, then CNS depressant and coma. يعني يصير بالبداية muscle fasciculation then muscle weakness and paralysis due to the neuromuscular blocker. The most in the last stage may lead to difficult in the breathing and respiratory failure. تلاحظون this is symptom for nicotine poisoning. صار له agitation, eye pain, redness, blurred vision, headache, pallor, sweating, agitation, drowsiness, dizziness, headache, excessive salivation, high blood pressure, increase in the heart rate. This is in the first stage. Abdominal pain, nausea, vomiting, lack of coordination, tremor, twitching. This is in first stage. Then in the second stage, inhibitory effect. Treatment. How can you treat nicotine poisoning? The initial treatment of nicotine poisoning may include the administration of activated charcoal. ليش يأخذون الactivated charcoal? To try to reduce GI tract absorption, حتى نقلل GI tract absorption. Other treatment is mainly ليش نعطي activated charcoal ويطلب to try to reduce GI tract absorption. Treatment is mainly supportive and further care can include control of seizures. إذا البيشنت صار عنده seizures شنو ننطي؟ administration of IV benzodiazepine، ينطونا IV Valium. إذا صار عنده hypotension شنو راح ننطي البيشنت؟ intravenous fluid IV fluid for hypotension. قلنا إذا صار عنده bradycardia شنو ننطي؟ الأتروبين. احنا مثل ما نعرف تذكرون المختبر السابق إنه one of the side effect of atropine يسبب tachycardia، فأخذنا هاي السايد effect استخدمناها therapeutically for treatment of bradycardia. يعني إذا نيكوتين سبب bradycardia نقدر ننطي atropine. يصير البيشنت يصير عنده respiratory failure may need respiratory support with mechanical ventilation. زين. hemodialysis and hemoperfusion يعني غسيل washing of blood
by hemodialysis or hemoperfusion to not remove nicotine from the blood. ما يفيدنا حتى نستخدمه for elimination of nicotine. Why? Because therefore not useful in enhancing elimination, because those do not remove nicotine from the blood. Theoretically, شافوا acidification the urine could theoretically enhance nicotine excretion. يعني نظريا شافوا عندما بنسوي acidification of urine may enhance nicotine excretion. لكن ما نقدر نستخدمه. Why? Also this is not recommended as it may cause complications of metabolic acidosis. لكن ما نقدر نستخدمها because it may causes metabolic acidosis. Thank you very much for your listening. طلاب واضح المختبر؟ اختبر؟ واضح، أعتقد ما يحتاج. خل أشوف مدى انتباهكم. آلاء قاسم. آلاء موجودة؟ What is cotinine? Nicotine metabolism of nicotine. Yes, very good. زين وين نقيسه؟ باليورين. Very good. زين احنا ليش فضلنا الكوتينين على النيكوتين؟ يعني يحتوي concentration Yes. أكثر 6 مرات أكثر من البلاد أو Yes بعد. أو الساليفا. دكتورة أكثر sensitivity بالتيست. Yes, very good. بعد. Long half-life. Yes, very good. The half-life of it is about maybe reach to 40 hours, while for nicotine from 1 to 4 hours. زين. احنا قلنا what is the route of exposure to the nicotine حتى يصير له toxicity. شلون نتعرض للنيكوتين؟ Dr. by smoking. اي smoking الروت يعني Inhalation. orally ingestion, inhalation and transdermal. yes, very good. زين شنو عرفنا ال LD50? The dose required to kill 50% of specimens. Yes, the dose required to kill about 50% of experimental animals. زين هي تختلف باختلاف الانيمالز لو تكون ثابتة؟ تختلف يعني مثلا بين الرابت والمايس، يعني إنه كل أنيمال إلى يعني مثلا كباستي للدواء يتحمله، فيعني الجرعة راح تختلف على الحجم وعلى نوع النسيج. Yes, very good. قلنا بالagriculture بالمزارعين what is the root of toxicity in these people؟ شلون راح يتعرضوا له؟ transdermal. Yes, very good. أكو بعد سؤال؟ نعم. نيجي للتريتمنت. إحنا قلنا ماكو antidote specific for nicotine. فكل التريتمنت تكون supportive treatment. مثلا إذا صار سيجر شنو نقدر ننطي؟ بنزودازابين. Yes. الروت شلون ننطي البنزودازابين؟ IV fluid. Yes. إذا صار hypotension. أترابين. hypotension. هسه أي واحد يصير عنده هبوط بالضغط إذا يودونه للطوارئ شنو ينطونه؟ normal saline. اي IV fluid normal saline. زين إذا صار براديكارديا أتروبين. إذا صار respiratory failure شنو نحاول نعالج؟ نعطيه mechanical ventilation. Very good. زين بالبداية ليش نعطي الactivated charcoal؟
دكتور على مود يقلل الأورال أبزوربشن أو الجي تي أبزوربشن مع النيكوتين. Very good. زين احنا نقدر نسوي acidification to urine. ايه دكتور بس not recommended. Why? Because it causes metabolic acidosis. Yes, very good أبو الحسن. أكو another question. زين hemodialysis نقدر نسوي؟ Not effective. Why? بسبب يعني صعوبة عزل النيكوتين عن الدم. Cannot remove nicotine from the blood. واضح المختبر؟ نعم. احنا قلنا إذا تذكرون المختبر السابق يعني what is the difference between side effect and adverse effect. أحد يتذكر يقدر دكتور side effect ممكن good أو ممكن bad، بس الادفيرس effect يعني كله سيء، يعني كله مضر. Very good. انطيني مثال على side effect can use therapeutically ومثال على adverse effect. مثل مينوكسيدايل هو علاج الهايبرتنشن، بس سايد افكت يستخدمونه توبيكالي لتساقط الشعر. Yes, very good, very good, very good. واعطيني مثال على adverse effect. كان مثل الوارفارين. Yes. مثل كارسينوجينيك ممكن يسوي bleeding. Yes, very good. لا ما نقدر. Liver toxicity. Yes. من يقدر يعطيني another example for side effect can be used therapeutically؟ دكتور الانتيهستامين السيديتيف اكشن مالتهم ممكن يستخدمونه كحالات الانسومنيا يعني تندوس. Yes, very good. Another example. كان الاتروبين. Yes. كاسز براديكاردي، يعني اللي عنده شخص اللي عنده تاكيكارديا نعطيه اتروبين حتى يسوي له براديكاردي. Very good, very good طلاب ما شاء الله. انزين انتبهتم لا بأس فيه. اكو سؤال؟ المختبر واضح؟ نزلته لكم انا على الكلاس باوربوينت PDF فيديو اللي يريد يرجع يطلع عليه. اوكي تمام. والكوز انتم شو وقت تردونه؟ دكتور احنا عندنا ميد هاي الفترة، يعني امس بلغونا انه على اساس الاسبوع الجاي، بس احنا عندنا فارما، يعني جروبات الاثنين قبلها فارما، وجروبات الخميس عندهم يعني communication skill. عندكم امتحان مو امتحانات المد؟ نعم دكتور. اوكي انا اريدكم تتفقون، يعني حتى لو بعد امتحانات المد انتم اريدكم تحددوا لي موعد المختبرين سوا اكوزكم به. اوكي ويا ريت المرحله كلها سوا، يعني مو كل المجموعه الاولى. ان شاء الله ارجع لك دكتور الخبر ويا الموثق. اوكي تتفقون انتم المجموعه الاولى ويا المجموعه الثانيه، يعني بحيث المرحله كلها تحددوا لي يوم الموعد والتاريخ. اوكي زين دكتوره، ترى هو المد يخلص 27/6 يعني. زين خلال المد ما تقدرون ماكو بها ايام متفرقه ما بيها امتحان لو يوم؟ احنا الخميس دكتور المحاضرات راح تستمر خلال المد. محاضرات مستمره دكتور، ما عندنا عطله، كلش ملودين يعني. اوكي انتوا شوفوا لي يوم، حددوا لي التاريخ والموعد وان شاء الله الله يسهل. بالمختبرات اثنيناتهم، مختبر introduction to practical toxicology وهذا النيكوتين. اوكي العفو دكتورة. نعم عيني. المختبر السابق الكلاسيفيكيشن اوف كيميكال interaction between drug and toxin، هاي مثلا addictive effects synergism effect، ممكن تعطينا امثله عليها يعني ترسلينا اياها؟ هاي اريدكم يعني شلون هوم وورك، هي هواي اكو امثله لان لا دكتورة عندي بديها يعني اكثر شيء احنا راح مثلا نواجهها بحياتنا او حتى بالصيدليه. اذا اوكي ان شاء الله اطلع لكم اكزامبل واحاول ادزها لكم على الكلاس. شكرا دكتورة. ان شاء الله. اكو سؤال حاليا؟ لا دكتور. كوزكم ويا دكتورة مها بعد تتفقوا حددوا ايش وقت تريدون تتكوزون. بالنسبة لي أنا كوزي يعني راح يصير المختبرين، مختبر البراكتيكال انترودكشن تو براكتيكال توكسيكولوجي ومختبر النيكوتين. اوكي عيني. You can leave the meeting اللي ما عنده شيء.